Limits of your language is the limit of your words. Hello there everybody. My name is Firaj Khan. I'm an English teacher and a business professional. যেমনটা আমি বলছিলাম, আপনার পৃথিবীর ব্যাপ্তি যতটুকু সেটা ডিফাইন করবে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপ্তি কত সেটার উপরে, রাইট? So, learning a language with the right tone, right pronunciation, right grammar is very important. Okay? In Bangladesh, the necessity of English, এটা আমাকে আপনাদের বলে বোঝাতে হবে না. Everybody knows. Somebody who is studying, want to go abroad, you need IELTS, okay? So English শিখতে হবে. Somebody is doing business, he has to communicate with the whole world. English শিখতে হবে, okay? Somebody is working at an organization, okay? Promotion পেতে হলে, ভালো করতে হলে, English শিখতে হবে. So this is a must. Everybody knows that, okay? So সেই জায়গাতে আমরা ডিপ ডাউন না করি। আমার একটা অনেক দিনের স্বপ্ন যে আমি সোসাইটিকে কিছু দিতে চাই একটা ভালো একটা পজিশনে থেকে, এবং আমি দিয়েছি। I was in teaching for a long time, so with some named organization in Bangladesh, কিন্তু সেটা অনেক আগের কথা। But then, over the last 13 years, I have been with world markets, world business. So আমি world businessটাও যেমন দেখলাম, তেমনি ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর ওই জায়গাটাও আমি দেখছি। So ওই এক্সপিরিয়েন্স থেকে I really want to give something to the community, and for that, tying up a knot with a beautiful organization, Unimust International. They are basically, they have been consulting firm for the students who want to go abroad. The students who want to go abroad, they come to them, okay, and they feel the necessity of IELTS. So এই জায়গাটাতে যখন IELTS এর নেসেসিটি সবারই আছে, ইংলিশ শেখার নেসেসিটি সবারই আছে, তো আমরা সবারটাকে একটা জায়গায় এনে যেটা করবো সেটা হচ্ছে কি we are going to launch a language club. এই ক্লাবটা বেসিক্যালি হবে একটা কালটিভেশন সেন্টার, a cultivation center of English. যেখানে বেসিক্যালি you will be learning 4 skills of language: listening, speaking, reading, writing. আমরা IELTS এর মডেল সম্পর্কে সবার ধারণা আছে, লিসনিং, স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং, সেইটাই শিখবো একটু ডিফারেন্ট আঙ্গিকে। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে ইংলিশ প্রনাউন্সিয়েশন, phonetics, which is so important. Okay, so আমাদের শুরুটা হবে ডিসেম্বরের ডে 1 থেকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ, এবং সেটা হচ্ছে স্যাটারডে সানডে। যাদের এই সময়টাতে উইকেন্ড আছে তাদের জন্য তো বেশ ভালো, আর যদি ইভিনিংয়ে যারা আসতে পারবেন তারাও আসতে পারবেন, বিকজ লোকেশন হচ্ছে গুলশান 1। ওকে, সো ইনশাআল্লাহ সবার সাথে দেখা হচ্ছে। Until then, stay fine.